meningkan benda-benda macam ni, tapi hopefully di semester je lah benda ni. Sebab dia susah nak synchronize antara maths, sebab maths tu nanti ada yang lecturer lain, tutorial lecturer lain. Ada juga yang 1-2 tu akan jadi kelas saya juga macam kali ni lah untuk you all ni. So, ada juga yang tutorial kelas lain, maths totally different. So susah benda-benda macam tu. Tapi tak apalah, dah diorang nak buat, kita try semester managementnya. Okay, so welcome back to everyone. So I'll be teaching you ENT600, Technology Entrepreneurship. So maybe some of you or few of you might wonder, why do we need to, to learn entrepreneurship? So maybe at first, kita mungkinlah bila kita dah graduate kan, kita nak kerja dengan orang kan. Sama ada mungkin program you ataupun program lain. So we tend to be job seeker. We want to try to find jobs and so on. But maybe after some time, after you have spent like maybe like 5-10 years working with someone, maybe at one point of time you want to be your own boss. You nak buka business you sendiri. So that's why this subject is very important, and it is also very significant for you to know on how to manage your money, on how to get the raw materials, on how to get the client, on how to employ the workers. So inshallah one day you become a job creator. So that is the aspiration of UiTM, so that we want to produce more entrepreneurs. So mungkin satu hari you akan buka you punya firm sendiri, interior design, you punya firm sendiri, ataupun you buka your own landscape architecture punya firm sendiri dan sebagainya. Masa mula-mula tak apalah, kita maybe lack of experience, lack of knowledge, lack of apa lagi, skill dan sebagainya. So tak apalah, kita kerja dengan orang to get all the information, get all the knowledge, all the experience, get all the networking, the client dan sebagainya. Maybe one day we want to set up our own firm. Jadi penting tahu pasal entrepreneurship ni. Ya, alright. So kelas ni ramai dah, dalam 49 orang, mungkin akan bertambah lagi. Dan lagi satu untuk Google Meet kali ni, you all kena berhati-hati sikit. Sebab apa? At the end of the class, bila kita dah habis session, so Google akan bagi saya the report of your attendance. So saya boleh tahu siapa yang masuk kelas pukul berapa, siapa yang dah leave the session awal, ataupun macam dah masuk lambat, keluar awal, masuk lambat, keluar lambat, masuk awal, keluar awal, masuk awal, keluar lambat, semua tahu. Jadi you kena make sure that you ada dalam kelas saya sampai nanti pukul 3. Alright? Okay. So kita terus start sebab ada masa sejam je. Okay. So let's look at the lesson plan. Yang ini ni for your tutorial nanti for 247 macam tu, you refer to your lecturer for tutorial. This is general saja. Ya, tapi dan juga student saya yang 248 tu, ni untuk you all jugalah. Sebab saya akan jumpa you all sekejap lagi pukul 3.5 nanti. Ya, right. So this one is for the Technology Entrepreneurship ENT600. Okay. So nanti yang you all baca lah. Okay. So all this course objective is to explain the concept and process related to principles of technology entrepreneurship, demonstrate managerial and entrepreneurial skills, and also demonstrate information retrieval and management skills in preparing blueprint. So the chapters kat sini, and kita ada break untuk raya dan consume back on the 15th of April. Semua ni, then this is for the assignment. Okay, course evaluation. Because of the subject does not have any final examination, semua tu assignment. Okay, so you have 4 assignment. Number 1 is case study. So dengar betul-betul ya, case study will take like 20% of the total marks. Assignment number 1. So you need to do in a group work. So each group has like 5 members in the group. So what you need to do for this case study, you need to interview the manager or the owner of a company.
So ask him or her about the technological problem. Let's say that company does not have any technology, but maybe in the future they want to, they want to introduce something on technology. Yang tu pun tak apa, boleh je. Okay, after this I'll show you the sample of this case study. So under this template, guideline and so on, you can refer to the Google Drive. Yang ni hanya untuk kelas saya lah. Nanti yang kelas 247, you have to refer back to your lecturer that will teach you under tutorial. Okay, so maksudnya you pergi interview manager ataupun owner the company, tanya dia ada tak problem, apa problem dia dekat company tu. Mungkin dia ada 4-5 problem lah. Mungkin salah satu ataupun ada 2 benda yang related to teknologi. Contoh, okay, katakanlah dia pergi dekat kilang ni, kilang ni buat keripik contohnya. Dia ada mesin, tapi dia punya problem ialah keripik dia tebal, dia nipis, jadi ada masalah dekat machinery. So maybe you can, after you have interview, mungkin you ada idea untuk bagi suggestion dekat owner tu, ataupun owner tu sendiri dah ada suggestion, but maybe lack of money, lack of capital, dia tak boleh lagi beli mesin yang canggih untuk nak make sure sama besar je keripik dia. Contohlah. Ataupun you pergi dekat company ni, dia semua manually, kan? Dia nak buat filing system ke ataupun nak trace back the file ke, semua dia buat manually. Dia ada satu rak ataupun beberapa rak ada filing dekat situ. Contohnya pergi dekat pergi dekat vet kan. Kalau kita pergi vet bawa kucing kita ke, contohlah kan, pergi bawa kucing, tengok dia punya almari ataupun rak-rak tu penuh dengan filing system dia, kan. Tapi dia boleh lah, ada dia punya PC dia boleh lah trace sebenarnya, tapi banyak filing-filing ni. So mungkin you boleh tengok, ada teknologi problem dia on the filing system. Mungkin you boleh suggest untuk diorang guna totally filing tu dalam komputer saja ke, macam mana ke, kan. Ataupun you pergi dekat, ada student saya pergi dekat klinik. Kadang-kadang kita terfikir, apa benda pula klinik ni on teknologi. Jadi bagus sangat dia punya case study, dia interview doktor dekat klinik tu. Doktor tu kata, kalaulah ada macam vending machine yang kita boleh simpan semua ubat-ubat, so that klinik, staff dekat klinik tu dia tak ada macam lambat ambil masa untuk nak ambil ubat lah kan dan sebagainya. Ni kat vending machine dia boleh terus tekan je, ni dah ada ubat ni, then keluar ubat tu. Dan senang lah, maknanya lebih cepat kan dan tak tersalah ke dan sebagainya. Itu maksud saya on this case study. Okay, right. So let's look at the sample of the case. Kalau ada apa nak tanya, tanya je. Okay, sample of case study. Saya ambil ni semua yang markah tinggi-tinggi je lah. Okay. Okay, this is for the car wash. Executive summary ni we always write this one last because you do not know what to write. If let's say you want to write this first, so next will be okay, background of study, purpose of study, company background, semualah you interview lah dengan owner dia, apa dia punya services, marketing and operation study ni apa. Next will be the financial. Okay, financial, some owners they do not wish to inform you on the sales dan sebagainya. Kalau dia tak nak bagi tahu tak apa je, just kata sales dia makin bertambah setiap bulan dan macam tu lah, ataupun mungkin ada naik turun macam tu. Next will be the company analysis. You need to do the SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities and threat. So in this table, maybe you can just put the point, the strength, weaknesses, opportunity and threats. Buat point form je. Tapi
Kenapa grup ni dapat markah banyak? Sebab dia akan kembangkan. Dia expand each and every point. Nampak tak dia expand setiap point tu. Untuk SWOT. Okay. Okay, next will be the findings and discussion. So setiap apa namanya mana tadi sorry kejap ya. Tadi yang SWOT tu. Okay. So findings and discussion ni dia nampak ada outdated business practice, lack of professional equipment, then lack of professional practices, unavailable waiting area, lack of environmental consideration, poor financial management. Okay, so dia ada masalah kat situ. So bila dia nak buat discussion, dia akan bagi tahulah setiap tu apa benda yang dia orang patut buat lah. They need to implement comprehensive wastewater treatment system lah apa semua. Then the conclusion. So this is the part where you need to give the recommendation and improvement. So improve marketing strategy, increase employee, embrace technology. Okay. Mungkin adalah equipment dia perlu ada teknologi yang lebih canggih ke. Then display more product dan juga provide better environment for customer. Then references, appendixes. Please give me the proof that you have done your interview session. Ni dia orang buat face to face. So saya tahu dah sekarang ni online, mungkin dalam group member you tu ada yang orang Johor, orang Perak kan, orang Sabah, Sarawak, Kelantan dan sebagainya. So you tak boleh lah nak pergi buat face to face. Tapi kalau ramainya orang KL, Selangor, bolehlah kot you pergi kejap pergi interview dia. Tapi kalau kata sana sini, you can do online interview. Tapi screenshot lah bagi tahu, masukkan dekat sini on the proof. Okay, right. Any question regarding the case study? Ada nak tanya? Ada nak tanya case study? Tak ada. Tak ada ya? Okay, thank you. So next assignment will be new product development, NPD. So new product development is the second assignment whereby you need to come up with an idea. So it is a non-working prototype. It's not workable Jangan risau, it's not workable, it's just an ideation. So you need to come up, it's as if you want to open your company, you want to come up or build this product that has technology element. Okay, ada teknologi element, tak kisahlah whether it's a product or service ke you nak buat apps ke whatever. So it is an assignment with a product or service that has technology element inside it. Okay, sama juga ada dalam 5 group, 5 members in the group. So kalau you tanya saya, boleh tak you combine, katakanlah macam saya ada ajar 6A dengan 6B contoh boleh tak nak campur kelas B, 6A dan B campur-campur dalam group? Oh, kalau tanya saya tak nak. Sebab apa? Kalau boleh 6A, 6A saja group. 6B, 6B saja. You jangan pergi cross benda tu. Sebab saya akan ada masalah bila saya nak masuk markah nanti. Sekejap lagi buka sistem untuk 6A. Oh, ada 3 orang, 2 orang lagi pula kat 6B. Pergi buka pula kat 6B. Jadi dia pening kat situ. Okay, so katakanlah ada 5, 5, 5, tiba-tiba satu grup ni kena 6. Tak apalah, 6 lah macam tu. Jangan pergi 4, 5, 4, 5 tak nak. 5, 5, 5, 5 macam tu. Okay, right. So maknanya dah faham ya untuk new product development. Okay, nanti student akan tanya lagi. Ada tak kaitan case study dengan NPT? Okay, saya nak explain kat sini. So katakanlah you pergi case study, you dah interview dah, owner apa semua, that's it. You dah submit kat saya, habis kat situ. Tapi mungkin bila you buat suggestion dekat owner tu, you kata bagus juga suggestion saya ni, ada teknologi elemen tu. Saya nak buat untuk assignment kedua, untuk NPD. Tak apa, boleh je.
Kalau kata you nak tutup case tadi dah settle, you nak fikir pula produk ataupun servis lain untuk NPD, boleh. Tapi kalau kata you rasa yang you punya suggestion untuk case tadi tu bagus, boleh dibawa untuk masuk second assignment, new product development pun boleh. Okay? Right. So NPD kat situ. So NPD ni akan ada market survey, tapi tak apalah, yang itu saya akan terangkan untuk kelas saya nanti untuk tutorial untuk NPD. Okay, next is video presentation. So saya tak nak you all, saya pergi dengar you present, semua tak nak. Saya nak you buat dalam video. So NPD ni, okay, NPD ni you buatkan video, you buatlah apa problem dia, then dia punya solution dalam less than 3 minutes video. Sekejap lagi saya tunjuk video yang dia punya report saya tak nak tunjuk lagi. Bila towards nak pergi ke NPD baru saya tunjuk dia punya report. Takut you pening nanti. Okay, tapi saya boleh tunjuk di NPD video presentation. Okay, kita tengok Ini untuk NPD video sebab saya ambil yang ni lah, yang student optometry. Saya ajar few semesters back. Okay. Saya ajar few semesters back on ENT600. Saya ajar optometry. So dia buat mobile apps. Sebab dia orang ni pasal mata-mata, ada yang buat pasal contact lens yang berteknologi, ada yang buat pasal apps lah, yang berkaitan dengan. Sebab tu saya suka you all buat yang mana dekat di hati. Kalau boleh lah, kalau tak boleh you nak buat something else pun tak apa. Tapi untuk NPD saya tak nak macam smart helmet. Smart helmet ni ada wiper, ada boleh dengar lagu, boleh charge lah. Saya tak nak macam tu. Ataupun smart mop, saya tak nak. Saya tak nak smart helmet, smart mop, smart apa lagi ni, tak apa-apa lah yang jenis smart garbage bin, saya tak nak. Saya nak macam mungkin something yang related yang dengan you punya study, ataupun maybe something different yang maybe something on environment ke, yang boleh recycle ke, ataupun let's say untuk people with disabilities ke, yang tu kan menarik benda macam tu. Ataupun games untuk autism children ke, ataupun games untuk Down syndrome children ke, ataupun mungkin ada something, mungkin ada satu benda yang boleh dipakai oleh elderly people yang mungkin anak-anak dia boleh monitor dia punya health condition, kan benda tu nampak menarik kan. Mungkin ada parents ataupun maybe the father duduk dengan anak-anak, tapi anak-anak ni kerja kan. So dia akan pakai macam bracelet ke. So bracelet tu nanti anak boleh monitor daripada office macam mungkin heartbeat the father tu macam tak normal pula pagi ni contoh, ataupun dia punya gula glukos dia rendah sangat so jadi hypo, ataupun glukos dia tinggi sangat so kena check lah your father ataupun your mother kat rumah, ataupun both of them. Ataupun mungkin boleh tahu dia ni macam mungkin dia punya blood pressure ataupun dia punya sugar level ke, ataupun heartbeat ke macam tak normal, so mungkin boleh call the anak tu, boleh call ataupun mungkin boleh balik dengan cepat ke untuk tengok kan. Ya, benda tu menarik lah untuk NPD punya assignment. Okay, kita tengok the video presentation for mobile apps untuk student optometry ni.
Okay, settle. So that one will be on the video presentation. Next, last assignment will be technology-based business idea blueprint. Blueprint is like a business proposal. So the same product that you have developed under new product development will be the same product under technology business idea blueprint. Okay, so both will, you know, 35%, 35% so 70% banyak lah ni untuk assignment number 2 and assignment number 4. So under technology-based business idea blueprint, so it is how you want to commercialize your product. So ingat saya kata tadi, you macam seolah you ada company, you want to come up with this NPD. So this NPD macam seolah-olah macam you nak push that product to the market. So this is where blueprint comes in. So under blueprint, you know how to employ, when to employ your workers, how to employ, then what your workers will do in your company, about the marketing aspect, operation, financial, administration semua lah. Okay, under blueprint. Because why? Hopefully one day you can materialize or you can, make it happen for real. Sebab apa you ini super senior, di mechanical engineering student super senior lah nama dah. Daripada NPD assignment ni, diorang betul-betul orang kata buat bagi jadi. Buat bagi jadi, so diorang buat pasal lampu lah yang ada teknologi ni. Dia punya target market will be the people staying at, all these isolated islands dekat Sabah ataupun mungkin dekat remote areas, dekat kawasan pedalaman di Semenanjung sebagainya. Sebab mungkin ada masalah electricity kan, ataupun certain time je boleh ada elektrik. Ya. So jadi dia betul-betul jual lampu ni kepada penduduk-penduduk ni. Yang bagus lah kan. Then this group of students now they are the owner of the company. Sekarang ni memang dia orang collaborate dengan ada all this angel financing, maksudnya ada orang yang invest dalam company dia lah sebagainya. Best kan macam tu kan. So maknanya make it happen. It's not like kita buat assignment dan buat markah je. Mungkin dia boleh simpan this ENT600, maybe one day you want to look back, open back your ENT600 and try push that product to the market ataupun that service ataupun that idea. Okay, right. Any question before I move to the slide? Ada nak tanya for the assignment? So untuk kelas saya tak pasti yang kelas 147. For my class, your case study due on the 5th of April before Raya. So I do not want you to, macam susah hati raya, nanti lepas raya nak kena hantar case study, saya tak nak. You siapkan dulu punya case study, hantar before raya so that you can enjoy the raya. Tu satu dah settle. The next will be on the NPD on the 24th of May. Next is video on the 7th of June, blueprint on the 5th of July. Okay, any question for this assignment? Ada nak tanya? Kalau tak ada, saya move to the slide. Prof, nak tanya. Ya. Yang untuk video tu kena include muka kita ke tak payah? Okay, very good question. Thank you.
So untuk video tu terpulang, you nak masukkan muka you ke ataupun tak ke macam tadi, dia adalah tadi Nick Amir tu adalah muka dia sikit kan, sama ada macam tu ataupun you nak buat macam lakonan pun boleh. Saya ada banyak bagi video, saya mungkin boleh tunjuk you nanti lah. Dia berlakon dulu, lepas tu ada yang dia buat voice over kan, macam tadi tak ada voice over, dia just keluar je kan, dia punya teks tu keluar je. Ada yang boleh buat voice over, kadang-kadang dia buat daripada ni je, daripada PowerPoint dia cakap je, slide-slide dia cakap. Tapi yang tak menarik sangat kan, macam yang tadi tu menarik. Tonton apa lagi, you boleh buat dengan Canva kan, apa-apa saja yang guna Canva ke, guna PowerPoint tu, nak buat PowerPoint kan, ikut suka. Tapi kena less minutes. Okay, any other questions? Ada nak tanya lagi? Tak ada? Dah setengah. Okay, saya tak ada. Kita pergi ke slide sejam je. Okay, ni saya pun nak cakap nama saya view oleh dalam apa program kan, dalam WhatsApp group sampai kerja-kerja kalau sejam ni tak nak buat apa-apa dah sejam sangat ni tak apa, boleh tutorial saya esok. So the definition of entrepreneurship. So entrepreneurship is a process that involves change in education. So here change is, you need to do something different when we talk about entrepreneurs or entrepreneurial mindset. So why? Because I believe that my grasp is makcik duit or pakcik hangat since at the same definition, the same product offering. But maybe now after 10, 15 years, for example, and that makcik dalam school price higher kan macam tu. You can imagine that makcik will dengan abang kan, one day like 15 years abang. So every day waktu dia boleh sebab dia boleh tak tanggung nak buat lain ataupun benda lain, orang lain lakukan itu. So that makcik is for until people do successful business that are not entrepreneurs. So how are they going to convert or transform from businessmen to entrepreneurs? So they need to change, or they need to create something. Okay. Maybe makcik dan anak-anak saya, mama, jom kita keluarkan pada banyak contohnya. So we need some missionaries and we need more workers to help makcik tak keluar, tak boleh buat dia production kat mama. Mungkin dia ada sewa shop untuk nak produce apa dia dalam kuantiti yang banyak. So boleh lah missionary kan, nak buat ED, tak ada buat ED, ada buat ibadah ada mission, lepas tu nak kalau ada mission dan sebagainya kan. Employ workers, so masukkan packaging, tapi selagi tak ada halal luput halal certification, dan cannot penetrate in the shop. You don't know that. That's why you not find this creative yang apa OCC industri ni. Kalau sedap tak boleh, you nak pilih kat school, kat school, kat because why do not have all those logos? So they need halal logo, they need OCC, my best. Semua boleh masuk dalam retailers. Itu makcik ni buat dia jangking buat body, buat ke with the halal certification dapat lah. Kalau jadi cantik pakai brand name, sekarang kita pergi jalan semua ada brand name, apa nak ada brand name kan. Kalau ada this packaging cantik kena lebih mahal. Tapi sebab makcik ni nak buat commercialization, dia perlu ada brand name cantik, dan dia ada simple logo dan sebagainya, kesalahan lama. So not only that makcik can sell local market, but also at international market. So at international market, makcik will seek for assistance or support from me and also from my rate. So they can help this makcik to penetrate the English. That is what we call education and religion. And then that makcik can be called entrepreneurs.
kat situ. So entrepreneurs is, they know how to identify and value and exploit previous unexploited opportunities, because entrepreneurs can, they can look at all these open doors. They can know this is an opportunity that I want to grab. I want to exploit these opportunities. And they are risk takers. They must be very brave. Being an entrepreneur, they need to be very brave. And not only concentrating on wealth. It's not only for money. The more we get, the more we give. Kan? If we look into Islamic concept, the more we get, the more we give. Because we not only want to, to get money, to get wealthy in this world, but we want to look in the hereafter, next world. Kan? Macam tu. So entrepreneurs, they need to look into risk, whether it's, you can see that risk, you can foresee that risk, or it is unforeseen risk. And they need to be very brave on that. So, or if let's say you can know that this is a risk, for example, like competitors or competition, maybe at first you'll be the first shop at this new township, for example. But after some months, for example, then other people coming in and compete with you. They also provide similar products or similar services. There will be foreseen risk. Ada juga yang unforeseen risk. Apa dia example unforeseen risk? For example, like war, or maybe like this COVID-19, or economic downturn, kan? Natural catastrophe, flood, all unforeseen risk. But whatever it is, although this COVID-19, a lot of shops being closed or have been closed, or a lot of workers have been retrenched or have been terminated, but still they try to work it out. Maknanya dia orang tak tutup lagi kedai dia orang, bisnes dia orang mula balik, bina balik. That will be a risk. Okay. Next is to be creative and innovative. Need to be very proactive. Must be very fast, aggressive. Being an entrepreneur. If not, other people will come in, and that's it. Because chance, the golden chance will come like once in your lifetime. The golden chance. So you need to make a very wise decision. Okay. Next is on the key dimensions. You have risk, creativity, innovation, opportunity, exploitation, and proactiveness. Ni saya dah cakap tadi, whether it's you can see that risk or whether you cannot see the risk. Whatever it is, whatever it takes, you need to be very brave. Okay. Next is on creativity, creative and innovative, something different. Because customers, they like something different. Oh, viral. Oh, okay, jom. Kita tengok ni dekat IG tu dah viral. Ataupun dekat FB lah, apalah semua lah, all di social media. Kan? TikTok. Oh, viral pergi. Tak sedap sangat pun. Kan? Ada yang viral okay lah. Tapi banyak yang tak okay pada saya lah. So, berhati-hati lah yang viral ni. Lepas tu, you need to be very creative and innovative lah, something different. Tapi janganlah yang mengarut kan. Dulu masa you kat sekolah kan, ada aiskrim dalam pasu lah kan. Lepas tu tak apa mengarut-ngarut tu. Lepas tu sebab nak create something yang lain tapi make it macam bagi yang nampak elok sikit lah kan. Ada dulu ada restoran tak mana lah, dia guna toilet seat pula jadi tempat dia duduk lah, macam harut lah benda-benda macam tu kan. So nak buat tu make it different tapi ada lah value added kat situ. Next is opportunity exploitation. So entrepreneurs, they need to know how to exploit the opportunity. They look at this, ada boleh buat duit ni kat sini. Macam tu kan. So any one of you yang buat bisnes, whether it's online ke apa-apa bisnes, ada tak siapa-siapa buat bisnes dalam kelas ni? Ada tak? Ada siapa-siapa buat bisnes? Saya ada, tapi saya buat macam jual kuih-kuih untuk berbuka je. Jual kuih-kuih untuk berbuka. Untuk ni je lah, masa bulan Ramadan je lah.
Kalau bukan bulan Ramadan saya ada juga buat. Lepas tu saya ada jual yang macam dah ready stock macam ramen ke apa tu macam tu. Okay. So maksudnya you buat sendiri ke apa? Yang kalau kuih tu saya buat sendiri. Oh, bagusnya. Kuih apa? Saya ada buat puding jagung. Puding jagung. Oh, you duduk mana? Dengan puding karamel. You duduk mana? Duduk Pantai. Oh, pantai. Okay. Very good. Ada lain? Yang lain? Okay, tak apa. So, bagus. Ada juga yang berniaga kat sini. Okay, so maknanya you need to be creative and innovative. Mungkin dia punya caramel dia kan, orang lain buat caramel macam ni, mungkin you ada nak buat jenis lain kan. Itu atas kreativiti masing-masing. Okay, opportunity exploitation, try to exploit the unexploited opportunity. Next is proactiveness. Proactiveness, you must be very fast, very aggressive. Okay, ni semua saya tak payah dah, saya dah cerita dah. So the definition of technology entrepreneurship, 240, definition of technology entrepreneurship ni macam ni. Technology entrepreneurship, it involves all these high technology machineries, equipment. If let's say you have a company, you have this high-tech equipment or machineries, or maybe the workers that you have employed, they have the skills kan, knowledge. Maksudnya dia memang tahulah, mungkin ada engineer ke, ataupun let's say ada pharmacist ke, ataupun let's say ni lah, mungkin architect students, landscape architect, ataupun the ID, maknanya dia boleh guna software untuk dia nak design dan sebagainya. That is skillful workers under technology entrepreneurship. Kan? Bukan kita buat manually dan sebagainya. So, you need to know the differences between invention and also innovation. So, invention is a totally new product, new to the world, new to the market, okay, new to the customers. It's something different. You tak pernah tengok lagi benda tu. Can you imagine if let's say now we are in the Alexander Graham Bell era. So he's the one who has invented this telephone. Maknanya tak ada history lagi. Dia yang pertama kali. So dia buatlah telefon tu guna apa saja teknologi yang dia ada masa tu. Okay, so dia try and error je. Lepas tu dia menghadapi masalah untuk convince orang untuk beli. Sebab orang semua skeptikal nak beli. Tak ramai orang nak beli sebab dia kata ni apa benda ni kan. Adakah dia akan meletup bila saya guna? Contohnya. Adakah dia akan memberikan benda-benda yang tidak baik untuk kesihatan saya? Banyaklah benda dalam kepala otak customer ni. Sebab apa dia tak biasa? That is an invention. It is called radical innovation. Why radical? Because whatever technology that he had, that Alexander Graham Bell had during that time, just use it. Okay, and also he had to inform, he had to teach, he had to guide the people around him to come up with this telephone. Okay, dia tak boleh nak benchmark dengan siapa-siapa sebab dia yang pertama. Next, after some time, the telephone becomes smaller and smaller. From landline to this smartphone. Sebelum ni hanya cakap boleh dial, but sekarang ni you just press the button, and press button, lepas tu boleh ambil gambar, boleh surf internet, boleh video, boleh buat online meeting, online classroom dan sebagainya. Yeah? So that is what we call as an innovation. Telefon tu dah berubah bentuk, berubah features dan sebagainya, added more value to it, it becomes an incremental innovation. Faham? So target market, if it's an invention, create a new target market. But if let's say it's an incremental, so you just maintain that group of customers, you maintain that one, you persuade new customers pula untuk jadi you punya existing customer. Right? So you need to have like business so that it is easier for you to deal with your customers, your suppliers, your retailers, your middlemen, and so on and so forth. So let's look at the entrepreneurial process.
So entrepreneur process, there are three key phases: the idea generation or idea discovery phase, idea evaluation and development phase, and idea exploitation phase. Okay, I'll give you 30 seconds untuk baca ni. Okay. Okay, so maknanya the first phase, idea search and generation phase, underneath idea search and generation phase is idea discovery and also idea screening. Maknanya kalau you nak buat business lah, ada ke you kata, jom kita buat apa namanya apps ni, jom kita tiba-tiba je kan. Mestilah you kena fikir dulu, apa nama, buat brainstorming dengan you punya team members dulu. Kalau kata you tak buka lagi company lah, mungkin tiba-tiba you tengah bawa kereta, tiba-tiba nak buatlah produk ni ataupun buat servis ni. Sebab mungkin you ada kemahiran tu. Tiba-tiba ada idea datang. Contoh, kan? Lepas tu ada idea A, lepas tu ada idea B, ada idea C. Alamak, banyak pula idea. Takkanlah you nak buat 3 idea. Mestilah you nak concentrate satu idea dulu. Tambah, company pun tak register lagi dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dekat SSM. So that is what we call as idea discovery. You discover the ideas first, then you do the screening. You eliminate. You buang yang mana you rasa yang tak relevan setakat ni, I nak concentrate satu dulu. Itu idea screening. Faham kat situ? Next is idea evaluation and development phase. So under idea evaluation and development phase, this is where R&D comes in. So dalam tu you dah kata, I nak buat ni lah, nak buat produk ni, so masuk R&D. R&D ni bukan ambil masa sekejap, akan ambil berbulan-bulan ataupun mungkin ambil masa setahun lebih, let's say. Buat tak jadi. Buat tak jadi. That is under R&D. Next, you kena buat konsep testing, pergi tanya customer, you suka tak ni produk macam ni? Takkan you shop sendiri yang terus nak buat produk tu jual. Mesti you nak buat market survey dulu, kan? Buat konsep testing. Then come up with a prototype. Baru nampak prototype ni boleh pegang, boleh guna dan sebagainya. Prototype. Then test marketing. Test marketing, you keluarkan, you produce betul-betul dan jual di pasaran secara betul-betul. Macam Piramli kata, bukan cubaan ni betul-betul. So ni test marketing, you pergi jual tapi dalam kuantiti yang sedikit. Sebab apa you nak test je? Test market dulu, macam tu kan. So mungkin you punya target will be like 10,000 units kalau macam okay. Tapi you jangan keluarkan 10,000 dulu, keluarkan 2,000 dulu. Tengok customer cakap apa. So masa concept testing, you have done your interview session or you have distributed your customers. Daripada situ nampak yang customers berminat untuk produk you. Tapi, katakanlah you distribute katakan 5,000. 4,000 lebih berminat. Contoh. Takkan you nak keluarkan 5,000 atau 4,000 lebih? Jangan percaya. You keluarkan 1,000 dulu, berapa, tengok dulu market macam mana. Dan tengok macam cepatlah habis, demand tinggi, baru you commercialization. Baru jual dalam kuantiti yang besar. So, daripada situ, you nak keluarkan dalam kuantiti yang besar. Okay. Mestilah you tak cukup duit. So you need to come up with a blueprint so that with this blueprint you can present to the bank manager to get the loan or present to the government agencies to get the grant. So grant tak payah bayar balik tapi you kena bagi progress report. Tapi loan you kena bayar balik plus the interest. Faham ya? Dekat idea evaluation development phase, then idea exploitation phase. So under idea exploitation phase, so you dah dapat duit banyak daripada bank, loan dan sebagainya, dan mungkin you can register your business. Adalah business startup kat situ. Ataupun mungkin you dah register your business sebelum ni. Kalau 1 to 3 years kita panggil nascent business tu. Tapi 3 to 5 years kata silap saya. Bukan silap, saya silap. Kalau less than 1 year, it is called nascent. 1 to 3 years, it is called startup. Okay, startup. Sebab tu kat sini, it is called business startup. You 1 hingga 3 tahun. So after that 3 years, it is called growth.
Okay, so kat sini lah you tengok the business startup and you will commercialize lah, you akan produce banyak lagi on technology commercialization, then you can monitor and evaluate the production, the business and so on. Faham ya? Kalau ada nak tanya betul. Nah, ni semua saya dah masuk dah tadi. So idea exploitation decision option. If you have this idea exploitation decision, if it is a yes, you proceed and exploit opportunity. If it is a no, abandon current idea or terminate the process. Okay. The role of entrepreneurship. So entrepreneurs, they act as an agent. So act as an agent, they transform the inputs into outputs. I'll give you an example. If you go to Proton, assembly Pro2 assembly line, you can see that the cars, dia memang macam rangka kereta, the body of the car. Dia rangka, then dia akan pergi from one workstation to the other workstation. So Proton needs to liaise with the suppliers, so with the vendors, to get the engines, to get the car seats, to get the wiper, to get the side mirrors, to get the carpet, to get the screws and bolts, to get all this macam-macam. Okay, so dia ada dia punya suppliers. Can you imagine this one car, how many vendors or suppliers that Pro2 and Proton has? Banyak kan? Betul tak? Banyak. So maknanya tu semua inputs. Inputs boleh juga machineries, equipment, input boleh juga workers, dekat Proton tu semua input. So the transformation process will be transformed from the inputs to output. The output will be the finished cars. That will be the output. So apa transformation process dia? Transformation process dia ialah apa? Assemble of the car panels. Semua car panels tu assemble. Nak apa? Nak cat, kan? Nak buat audit, nak check semua audit. Tu semua transformation from input to output. Faham eh? So Henry Ford, kan? Dia lah yang pertama keluarkan kereta Ford. Ford cars are the first, I mean, that is the first car. Invention, kereta by Henry Ford. So kalau dulu-dulu, masa dekat kilang Henry Ford ni lah, semua pekerja dia akan pergi bawa dia punya bag dengan dia punya all this equipment, pergi dekat body of the car untuk buatlah, untuk pasang-pasang apa semua. So si A tahu apa kerja dia, si B tahu apa kerja, tak tahu lah berapa lama pun nak siap satu kereta. But now, in Proton, apa namanya, factory, ataupun Pro2 factory kan, body of the car will come to you. Katakanlah kita ni semua pekerja Proton kan, dia punya rangka kereta akan pergi. Kalau dulu masa Henry Ford, kita pergi kat kereta, dekat rangka kereta, tapi sekarang kereta tu datang kat kita. So we just stand, get ready before that, the body of the car, before it comes to us. Contohlah kan. So ada juga yang ada workstation tapi tak ada pekerja. Ada yang workstation ada pekerja. It is called manned workstation. Yang tak ada pekerja panggil unmanned workstation. Macam sekarang ni robot-robot ada kan, dia boleh spray kereta, dia boleh letak dashboard dan sebagainya. All those robotic. Faham ya? So maknanya these entrepreneurs act as an agent. They will try to convert all this natural, financial and intellectual capital into beneficial outputs or undesired waste output. Okay, kita tengok sini. Tengok 30 second. Alright. So sekarang ni ekonomi kita ni, entrepreneurs as agents of progress. Maknanya they have convert or transform inputs into outputs. So natural capital. If we want to get the petrol from the gas station or from the petrol station, kita nak masukkan minyak. Alamak, minyak nak habis tinggal 1 bar pula. Adakah kita ni naik helikopter terus pergi dekat ni, offshore ni? Pergi gerudi lah minyak, bawa balik refine, bawa balik kat kereta, masukkan, tak pernah bawa orang. Betul tak? So maknanya kita kena pergilah dekat entrepreneurs ni, kat Petronas ke, dekat Shell ke, kat Petron ke, kan?
Kita pergi dekat sana, Caltex ke whatever lah. Pergilah dekat sana, bayar, ambil nozzle tu masukkan kereta. So all these oil and gas companies, they are the ones that act as an agents to convert or transform that natural capital ni to beneficial output. So when we put the petrol inside our car, we can go to any location that we want. Kan? That is beneficial output. Tapi ada juga undesired waste output. Contohnya keluar asap lah, apalah, habis environment lah, macam tu. Right, financial capital pula, of course, we need the money, capital, on whatsoever, so that we maintain our relevancy in the business, kan? So financial capital tu penting, entrepreneurs. Next is intellectual capital. So we need to have the experience, knowledge, skills semua ni. Untuk buat business tak boleh lah, tak ada knowledge dan sebagainya. So natural capital tadi dah bagi tahu, financial capital, we need all this money and shares. So we to maintain our relevancy, kan, and also the intellectual capital. So intellectual capital, whether we can gain that knowledge, whether it's formal or informal, whether it's tacit knowledge or explicit knowledge, kan. So maknanya kalau macam kata formal tu, pergi sekolah, pergi universiti, college dan sebagainya. Informal kat rumah. Selalunya informal ni, our parents will teach us on the respect, betul tak? Respect, on good manners, semua itulah, kan? So that it will be intellectual capital. So there are 3 key sources of intellectual capital: human, organizational and social. Human, so again we need to have that knowledge, skills, abilities, good behavior, good attitude to work with others, or we as the manager or the owner of the company. Organizational capital, we need to have all these organizational capital: tables, chairs, proper tables, proper chairs, software, for example, like vehicles, machineries, equipment, so that our team members can work in a more conducive environment. Capital, organizational capital. Social capital, entrepreneurs, they need to have this good relationship with the suppliers, with the middlemen, with the customers, mana-mana lah, government agencies. So social capital very important. So ni dah bagi tahu on the waste output and also the beneficial output. Okay, finish. Any question? Ada nak tanya? Any question? Don't forget to tick your attendance. Ada nak tanya? Pasal ataupun apa-apa? Tak ada, Alright. So hopefully you understand. Nanti you boleh refer pada lecturer tutorial you untuk mungkin dia nak cerita lagi pasal assessment ke dan sebagainya. Cakap kat lecturer tutorial you yang saya dah habis chapter 1. Okay. So if you do not have any question or maybe you macam segan nak tanya, you can DM me, direct message, personal message, ataupun you tanya dekat group so that everyone also can gain knowledge out of your question. Okay, thank you very much kelas. Selamat buka puasa. I'll see you next week. Assalamualaikum. Salam, thank you doktor. Salam, thank you doktor. Thank you doktor. Doktor. Thank you doktor. Thank you, doktor.